Zani matokubidzana pakuvazvitema. Zani norova vanhu, zani noponda nichiti pasina ningi isusu yedu ichinja maitiro. All of them. The entire system was congested with idiots. Ndapasina kupimbira kwaishe echokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto. Ndapasina kupimbira kwaishe echokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kudisu vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kudisu vamwe tigare. Welcome to this edition of the situation right now, the top political, social and economic discourse platform in this country, where we discuss anything political, economic or social, where we get the answers to the issues that matter to you, and we show you why they should matter to you. Now this week in studio, I'm joined by two young gentlemen who faced police brutality after they were arrested for allegedly picketing outside the Harare Magistrates Court, where their colleagues were appearing for in fact, in this case, Honorable Job Sikala for Chitungwiza was in court facing allegations of writing or circulating falsehoods, and these gentlemen were arrested and taken into police custody. We are following their story and want to understand what exactly happened, given the social media reports that some of them were homeless, some of them had been hurt before actually going to court. So we have checked them and we're going to hear from them. Thank you very much, gentlemen, for joining me in studio this afternoon. Maybe I'll just start with you. Can you kindly just tell us who you are and where you're from? I'm Mbare. I come from Mbare. State of Mbare. Amazing. And also to you, just over to you. My name is Legwad Mavunga. Come in HStvZim. And I stay in HStvZim. All right. Now, just as we open, can you just please tell us what really transpired? Just the background of the story. Yes, from on the day of the arrest, I Buddha Maxine on my way to court in solidarity with my MP, Honorable Job Sikala for Zangeza West. Ndasuka pana Roton na Robert Mugabe. Ndakasangana ni my colleague Mnyaradzi Mafarari kwa. Before we could even discuss, police pounced on us. Police pounced on us. Murude pa court. No, but tipanze pe court. Do matora akabwatita. Atitora, tinosvika mu Harare Central Police. That's how all the hell started. Vakasvika varume 2 vari musivi
ndobva kuti pavanoisa masunga bwedzi vakazofamba musaura chingosunga asi vanoisa munawa toda 2 hour zviro kuti inini namunyaradzi vakatitora ndakaniswa kune karoom uri pasi pacentral pane sort of veranda yemazen'e yekuti munhu wese ari kusunga mazuva ano ndopaari ngonosvikira vakatora from there bva vanotipinza mukaroom kari pasi bcause unondobuda wotodzika pasi kanga rine rima but light ranga rakaiswa pana patiri pekuti kana light riripo aukwanisa kuti unyatsoona zviri kuitika nobva akatanga kutanga ndakatanga kutaura raida pfana tonyatsokurovai takurovai information yatiri kuda muchatipa ndobva ndanzwa mumwe achiti mudirei powder pananzi mudirei powder ndakangotyira maziso pamiri wangu wese ndovandavhara panapa ndosanga apa paine deep vein ndovandavhara apa maziso they started asking job ari kupi job handari kukoti endai kakoti kwari irati job ari kupundonoza job ari kukoti endai kukoti avanga kubvunza zvakawanda chamisanogara kupi mune mawinter demonstrate ava they asked a lot and andasakwanisa kutopindura because pain yange yakuitika apa yange yanyanya pane tsinga irava ndofunga ndopakada ndibva ndata week ndakolapsa vanga vatondipedzera nepowder ese ndikaita pakazoita mareaction the following day apa ndopakanyatsopiswa nechilight chinge chinenge chinonamisa mapoto chacho ndokanyanyopiswa apa ndakolapsa ndobva vaenda kuna munya vakamurova ndakazoona ndamuka kuti munhu andasiya ari fit now hachizokwanisa kutofamba inini on that time pandakatozobuda conscious back ndakatokwanisa kuti inga ndichiri right ndingonzwa kuswingwa chete umu ndinokuvazwa ipapa but gumbo iri makumbo ese anga achiri right buda ndini ndakatosumudza munya ndichitori right lawyer ranga ratosvika looking for us no munya anofanira kuenda kuchipatara chitoza lawyer ini as you can see ndichirichi right because the reaction yepod yakazoita the following day kwete ipapo titi hainini nditori fit makumbo ese anangorohwa but ndichiri fit ndindaitosumudza munya ndasumudza munya from that office lawyer rauya taenda panenge pareception nepachurch office paipai taenda about 1 hour tiripo lawyer ndoda yawe yatomhanya we need to detain those guys tasungwa futake tatopinda masales tipinda masales vararamba kuti tiende kuchipatara lawyer riri kuagiwa but you can see munya uyu because munya anga asingatofamba ukamusiya rega aita zvese kutsvedza zvaizvo muri kuona uyu anofanira kuchipatara but makudetaina you can just do it under police custody kuchipatara ikoko pakarohwa mafoni achingorohwa kusvika night iyo yatopfuura varamba kuti munya tiende kuchipatara that time ndikatende varamba kuti munya ende kuchipatara tarara makuseni tichitomuka maseusi munya ndenya kutonditanga kuti iwe ndiwa ufanira kuenda kuchipatara manjewo arinda ndopanga paita reaction yaita zvima blisters ndichitochururuka musodzi ndakatopisa masokisi andakapfeka ndovandanda kutoshandisa kutopukuta kuti mvura dzedze dzisapinde maziso nditoti hayo ndori kufanira kuenda kuchipatara ndichipedza dana munya yanga yakatorwa makuseni iwawo pakati zwari 1 ndikati uyu akwanise kufamba kwenza ndichakarara pachimubhedha chemaseusi afambi tsvage munhu uri musumudza tinaye kare ndakada kutraya kucheka kuti vanani ndikatadza kuti makumbo aya manje ndamwa peni itori apa ndoba yange yagumbo iri ranga razotozvimba harichatokwanisa kutotsika so ndakatotadza kutozoti ndikwanise kuakambana munya kuti ndioni anani around 9 loyo ndoda yakauya yadedza munya because ungati munya ndeye first accused pakesi yedu nenda but munya mamutora kakudhara they were shocked munya handitotora kachida vantu tikutore muri 2 because you are in this case muri 2 tatsvaga munya vafonera lawyer rati ndikuuya ndingasendera wese luckily yamunya yanga yaitika pana 2 star ari padhoiro paipai
angambotora a previous day aiziva kuti tiri 2 so munhu angatotorwa ndingakwanisa kufunga mamwe ndo state oro vasiri law and order vangokwanisa kutotora munya kuda kurubuda naye but mukadzi iyeye ane 2 star ari papo ndiye akarambira munya akatomuviga kuti ano uyu achabuda asina law and order munhu welaw and order mukutsvaga watakaita lawyer razouya ndakutonzi ndinda kuchipozipozia pakandoona saka ndakuendesa uyu kuchipatara kana munyamata aenda kuchipatara ndakuendesa uyu kuchipatara so mukadzi ende anobuka ndofunga ndanobuka pamunobuka ndiye mumwe watachitsvagawo achireva inini mmonyu uyu ari apa akagara apa angatobudiswa makusena achiza kuenda kuchipatara pasina knowledge yelaw and order so ndarambira vanhu vazendevechi ndevelaw and order ndopakatangira futi nyaya yekuti takunzi takuenda kuchipatara kwacho muri kuenda kupi lawyer akati ano we know Zimbabwe haina madoctors variko but haina those guys vanofanira kutova agent medication kupi tine maprivate doctors vainavo vatanga kuramba havabude mupolice station aina maprivate doctors ndomunga it was around 12 nharo dzakasvika kuma2 kusvika lawyer azobvuma kuti achiendai kuparira nyariko kwacho kugovernment hospital takasomuparira nyariko around 2 izvozvo tsvika paaround 2 ndinoti akutanga kusevhwa kwacho kutestwa temperature not outside zvecovid inside zvekunyasotestwa kuti wamupatient kutestwa temperature kutestwa bp kuitwa weight tapinda na2 saka takatanga kusevhwa na9 manero from 2 masika to 9 kusevhwa chete temperature weight and bp ava waiting for the first doctor who can access you 11 o'clock ndopakauya doctor uya papaine queue yevanhu hobo but sezoda tine mupurisa under police guard taitiwo first preference asi akauya na 11 aina 11 atesta ati pane ma-x-ray ada kuitwa pane chi taenda kuma-x-ray unit x-ray unit imwe tapinda around 1 taitiwa x-ray pauda kuona kwachi doctor wemabhonzo ndanokwanisa kuona kuti chichaitika afonero ati ndoenda 4 am no admission hatisati admitwa hatisati atiziva kuti kubva ipapo tiri kuenda kupi 4 am tamira casualties tamirira 4 am kuti auye tiri casualties again pakauya murume on a sieve ndobva asvika pana munya ndobva asvika achiti ko madii maitwei munambokwadzwa kufanana mu yakuno so pakajauri padhuze nepadhori papananyatwa about 7 meters munya akutonzi yakuno because mpurisa angangoti sinungiro cheni nenyaya yekuti ku-x-ray angarambirwa kunzi atitore x-ray vanhu vakaiswa cheni vari 2 munya ndakati mpurisa munhu akutoenda kao ofisa muri apena sikwanisa kufamba munhu akutoenda asapa ngo ndishefura ndopakazota mpurisa courage yekuenda kune munhu yaya akati nyange muri mugodwini matanga vanobhuka nini vanoti nini hamuende nawo ndakutodedza backup ipapo yepapolice post ndo masiro akati munya achidzoka pandiri mupurisa waya waze ndingatoti isusu ndiwo good samaritan kwatiri nokuti akanotiviga mamune vamwe varwere vakati wandei kuti saoneke kuti ndisi vanani ativiga imomo hataingonaona zvitenderera ivavo iye apa anogara panext paratisi isusu pana vamwe varwere so ivana vachingotenderera havana kwanisa kuti until morning tanzina 4 havana kuya na 4 akazoya na 10 the following day 10 am So you're saying kuti from the time you got to Parelinyatwa, that is from 11 am, you got to Parelinyatwa at 2. You only got your temperature tested. 9. Nothing else at 9. Yes. The whole night. Nothing, even a painkiller. Until 10 am. But the first doctor didn't subscribe anything. Just say, do not want to do X-ray and to mirror question. Moxin, pain yanga yanya. Topaka ya lawyer, Mr. Jid. No, pain yanya. Akata so no think about painkillers. No ataka wasa utunwa before in the morning.
akati no, so what can we do? Ndakuti koti yenyanzi itosita muno muchipatara ende hamusati matoatendwa nechipatara chacho ende vari kuramba kuti muende kuna private doctors. Saka ndanguta zviripo koti zveshuwa yakati 10 Dr. Mabonza akauya akati akatotaura there's a problem with my leg, you must go to ward A1 paparanyatwa ipapo. Then akadhimitwa uonekwa gumbo rake left leg rine fracture I think ndipapo paitaura andina munhu akatozimba tina wari sitombokwanisa kuto akati ndo rine fracture, so this one anokwanisa kuadhimitwa mu-A1. Munya akaonekwa anenge ane fracture ku spinal cord, so vanofanira kuadhimitwa ku-A1. Tasvika ku-A1 there was no doctor ku-A1 because muchipinda mu-A1 munofanira kusangana futi nani nadoctor weimomo kana doctor amo titongopewo room muomira kusvika auya. Takatoandikwa court session, doctor wayasererese asati auya. Court session yakanoitwa ndopa rakanzi remand in custody till Tuesday pamba neholiday. Doctor ndopa akauya ndopa these guys vatoadhimitwa akatonyora mumareports acho ese kuti angava adhimitwe muno tanda neprisons guards vanga vari paduty masikati vakati kana matoadhimitwa vakatoudza doctor this room takutoiclear because yani vasungwa vedu in their like the process ndo zvavo vakatoiclear takasara tiri 2 nemaguards 2 eprisons vanochinjana mashift. Pave usiku vakatanga kufona handisi vaifonerani vanhu vanzi vaadhimitwa saka todi kujere kune chipatara ikoko vabvise ipapo izvozvi kujeri kune chipatara taitozobozi angafoni yake yaingo ndiopa loud otoma ega handi kujeri kune chipatara vabvise vaino kujeri kune chipatara akatombozamukaje but pari kunzi vaadhimitwa mu-A1 ward A1 and lawyer ravo everyone vazati vanhu vari muward A1 hapina kunzwika. Mota yakauya yejeri kuma 12 midnight honest that it was a Saturday. First time yakasvika nemagadhijeti isvika waitanga kuti this is the first time kunokwana vachitorwa that time 12 midnight chinopinda parimandi. Tasvika parimandi ko chipatara chiri kusenderao ndo zvakataurwa negadhi anga aripo vanofanira kusenderao ka because mapapers avo amukuti munavo imimi ari kuti vari kuuya kuno kuchipatara, so kuchipatara chiri kusenderao ndobva mota yangu rowa yakangoenda kusenderao ndokukasarira madocuments acho ese ma-x-ray zvese hatango takangozimirai mota vakapinda vega vachiwa nemapepa edu ndovangodzoka bva kuti varenda kuremand prison varenda kuremand prison the following day ndaenda kuchipatara pane kaclinic ari paremand no isusu inina neproblem uyo ane problem ungoona zvakaitika and mapapers enyaruwe from the doctor no akasara kusenderao we do a follow up. There was no follow up kusada good until now. Medical report from Parinyatwa, x-rays from Parinyatwa are still held at Central Prison Hospital. Tell us your story. What happened to you and how are you feeling right now? I'm so painful. My eye, I don't know if much to say. I think zvataura ndizvozvo handina chiwedzi but ziso rangu riri kundorwadza ziso nechironda but I don't have much to say. Why did you ever find out kuti vai vanga vari kutsvaga stereki vachikuda? During that time handina chandakwanisa kuziva but mubvunzo wakakwanisa kundibvunza panga wakwadza uyu watocha uyu kumeso wakatanga kundibvunza zvikanzi doti mutudze kunogara Chamisa naJob Scar vanhuwo tisina kuvaona ndipo munogona kufira munhu saka pandakangogona kuti vanhu vaMwari makundiuraya handizivi kuti isimbi yarika kuti irabha yanga yakakora kudari ka that thing tichistenda mumakumbe stenda akangodai so bhoza ngakavhara kumeso nemamask aya
ubva iti bhembe ndiri kuenda uyanga ari pasi akangudai ubva yokumashure kwangobva adaiso but right now handina chokutaura yakawanda because iso rangu rinondirwadza pandakambenda kuCSU ndakanzi mashedzi anogona kuti kukanganisa but ndikaona ndikasitowafika izvi site yangu inenge yakure irudzoka site pakaipa. So pawakatorwa makuseni kune chii changa chakanyatsa kuitika tsanangurira chii chakanyatsa kuitika pawakatorwa? Pandakatorwa makuseni vakandishedza saka ndakareacta ndakaona kuti because movement yakaitika ipapo handina kuinzwisisa ubva wadzikandini down uyanga asara uyu ndini ndakatanga kuona zvakareacta kumeso kwani kati iwe shamwari iwe kumeso kwakaita seiwe wakakwara iwe ubva wandidzikisa down basi zikanzi chichi chifonirai moti munhu aite sei aenda kuchipatara ndopandakati inini handikwanisi ndikakuti ndini kuchipatara because ndirichi ndine mumwe wangu popo ende ungasamata 3 guys izvo ngona zvimapachipachi zikanzi aiwa ngauye kuno maitite sei kuti polisi isina mota kuti aende kuchipatara ngauye kuno mota tinayo mazuva anga asi kutapo ndopakabva amwe mama wangu arimo 2 stars ndopakabva nditigara apo nechepakona but zvekutaura handina because zvizhinji ndo zvaataura. Wainzwa sei panguva yacho iyo pawaitorwa mumwoyo mako? It was too painful for my heart. Zvanga zvakandiomera but ndandangoti zvazvaita mwari ndimadisa pasituation but it's a tough situation. Pamba sina zvekuita pamba sina. In this struggle that you were going through, what was going through your mind? What you thinking? You know, can you just paint that picture for us? Struggle as an activist. By that time, when I did get consciousness, I said they've hardened me. But I said, thank God. They've hardened me. Of which, when that did not work to it, struggle, I'm still continuing with this struggle. Patakawana, the first pictures of you coming through your face in my blisters, some people passed comments that per social media, you are a street kid and wangowacha nematai wangochipisa matai wakazvizwa. Yeah, that's a Buddha. One of my comments, you know, in this struggle it's never been. They'll just pass comments, but I'm not a street kid. I'm a family man with 2 kids and a wife. I never burned anything. When I'm town Magapisqua, I was not even there. And before that, even Mr. GT, my lawyer, can testify that the first day that I was arrested, after the torture, there were no blisters. Even my colleague can testify that. It was a reaction, I think, of that powder or that gun. But that gun first thing I had attack up. So I had to witness Moxena Mungot, those are not to do it. But you're saying struggle. What are you struggling for, really? This struggle, now you can see economy is down. And corruption is very high. Telling the ones who are in charge that we are being corrupt is a crime. I think that's my crime that I get tortured for. I think that's the price that I'm paying for this torturing and going to remand. What I did, I did tell them truth on my Facebook page. You guys, you are killing our future. Murugutibira and akuskunyepa. You find kuti munhu anoba goridhe mari yakawanda anopiwa bill issues. But inini ndikunzi most ndakanopiwa yanga iri kunzi disruption of traffic. But ndakanyimwa bill kusvika kuhigh court. Kusvika justice chinomona kuti
Most disturbing of traffic is not a serious crime. But munhu ane millions ari kubiwa like, and I don't want to like open mpofu easily from home to police cells to home, just like that. But in Yaya, you are disrupting traffic. You get 23 days in prison for that, and you get tortured for that. And this would be that's the struggle we are going with. It's to go into the tower. In fact, no, guys, enough is enough. There's some who say that we are in a new dispensation, and President of this country, Emmerson Mnangagwa, has said that let bygones be bygones, and let's open a new page for democracy and allow the people of Zimbabwe to talk to each other, dialogue tables and stuff like that. Aren't you seeing these good things that are being spoken about? They are good while they are being spoken, but they are not being implemented. If they are being implemented, it was very good. Right now, the new dispensation, again, is worse than Robert Mugabe's regime, the old one. The new is worse. I think I can add the amendments of bills, recently the amendment of bills, which were amended while I was in prison. The new is worse than the old one. Dialogue, there's no, I don't think there's no dialogue. Paul, that Pollard thing, there's no dialogue. It's his, into B. And the government organization ndiri mukambani mangu ndoziva kuti iwewe ndotengesa hupfu tese ndoti habi unotengesa hupfu pamarket ndiri ndakurova chiuya kwandini amene kanochonata sina shona. So Pollard chinhu chagadzirwa na the illegitimate Mnangagwa, chinhu chakagadzira. So hapana dialogue inenge iripo with us. The simplest thing, kungoita reforms, electoral reforms, no to human rights abuses. That's the simple thing. Then we to thank everyone. For sure, there's a new dispensation. Before this episode or encounter with the police, have you ever had any in your life? This was the first. I was arrested. This is the third time, if I'm not mistaken. But acquitted on all the charges. But torturing is the first. My arrest was just Ngotorwa, Osungwa, court, no bail, spent 35 days in remand. Trial, acquitted. So this is the third time, again, like the same. But torturing is the first time. Vanhu vakabata mukaona muchikuvaziva here and pane chamuri kuita here pamusoro pazvo? Watingatoziva ndemunhu akakazotora kushed kwatanga tiri. But wanga vari mukati it was dark room, akaisa mask, you couldn't even identify them. But akakatora akatitsarenda kune vanhu ava ndati vandomuziva. Zvatiri kuita gweta rakaisa mudare nyaya yedu kanzi police should investigate. As we all know, zvinongofa zvakadaro. But majors takati no, you must vakapa order investigate this case, but as we know, zvinongofa zvakadaro. So you are going to also just let it die? No, I'm going to fight legally. Charamba chiudzana gweta kuti ande yakatinoona taapapi tadii vari kuinvestigate how vari kudii. But now they got that no payment ninja, so I will fight. But the one was here will lead us to the others. When you're a police right now, do you feel safe? For police, I'm not safe. Because since yesterday, they sued me. I on a mask. Was on the set, one but at my past 7 early in the morning. Was on the scene of my 2 o'clock. But then in Zara. Mbare, market. Wasn't the center of market. So because we're going to pass a problem so. Ndizokwanisa kungofamba uzongoto munhu akangojera kuti kushanda anojera ndakarara but eyesight yangu ndikuona iri kudzika
ndaiona ngoma ndaiona zvinoenda kure distance ine range yaitora ziso rangu asirizvo. Saka zvausikushanda kudai so I understand une mhuri as well. Yes. Saka mhuri yako iri kurarama sei panguva ino? Ndomukubatsirwa nekupiwa chikafu mumwe wangu achimbondiperekedzawo. Ndipo kwatakaenda mawe weshaza wangu kubatsirwa nekupiwa chikafu chichizoda nevamwe surround the market vanenge vachimbotibatsirawo ngotipo chikafu chichizoda tingobatsirikana. Ndikuona kuti you are wearing a t-shirt ya president we-MDC Alliance Nelson Chamisa. After this beating and kukwara kwakaita, you're still supporting him. Is it not because of him that you're in this trouble? Yes, I support my president. It's not first time. Zvakaitika on 2011 pandakabatwa futi neZRP chipangano. They condemned my spinal cord, left lumbar concave yakato scratch. Saka handisi munyowani mazviri. I support my president until my final day ekurarama panyika. Vachamisa. I sacrifice. But why, you've got family, you've got children, and like you're saying, kuti pamanga wakabatwa, you felt, you just said, kana wafa, uda kuasirana. According to the situation yanga iripo, hapana zvandakwanisa kuita. Vozi varume havana kuda kudzinzwira tsitsi. Mawedzi andaimbota kuti vanhu vaMwari ndaitora pamwe vanhu vanganyonisa mwoyo but vakaramba vakaoma. But ndakati zvino situation payari no way to go. Saka aoneri kuti ukanyarara ukazvichengetedza uri kumba kwako unochengetedza upenyu hwako, utano hwako newemhuri yako. Yes, kunyarara ndogona kunyarara through by counseling, but musangano handizosiye musangano because 2011 ndopandaifanhongwa ndakafa. Mr. Richard Morgan Tsvangirai, they took me kundinisa kusocial welfare kuti ndizonorapwa pandakadimurwa musana andirika neZRP chipangano Robert achiripo. They want to kill me. Saka those guys they know me, vanondisiwa kubva kumashure. Saka of which techingoti pamwe Mwari ndiye anenge ati zviite zvidaro, but inini handisi kuzomira kusapota president wangu waChamisa. Handisi kuzomira, ndozvandotori, ndozvandave. Hazvichachinjiki because zvamuropa, hazvichachinjiki. Pamakaenda court, did you intend to cause any problems? What exactly were you doing at that court that got you arrested? Pandakaenda court, hapana any problem ndakagona kuita. Chakanga ndakagona kuita kuchema chete because ziso rangu ranga richinonyanya kurwadza. Ndakangobudisa musodzi on court chete. Hapana imwe any noise, any violence yakaitika. Hapana. Same question to you, my brother. You're putting your family at risk. Your children can grow up fatherless because of the choices that you make. Yeah. Why are you making it? I'm not doing it for my kids only. I'm doing it for all the kids in Zimbabwe. I can give you a good example. Those guys, this regime now, when they were fighting Ian Smith, they did put their family on risk. Where are they now? They say they liberated us, isn't it? They're saying they liberated us. But if you ask somebody who was born in 1990, let me go nearer, 1990 to 2021, he doesn't know freedom. Telling him about
we fought, we do what, the whites were bad. Anokuza kuti unonyepa. Nekuti haana kumboenjoy something. Inini, on my side, baba wangu wangu ari teacher. At a certain time, he was affording 4 kids at a boarding school. Panguva imwe chete. Now B, tell me, teacher one has izvozvi. Anoaffordere vana 4 pa boarding school nepe yake. But by then, HStvZim extra lesson, madhara aito manyira kuchikoro chete unoticha vana vavo. But akakwanisa kuafford 4 vana pa boarding school. So inini ndakura wangu mwana kunaye mdhara usekuru wangu kauze kuchikoro wani kwemimi. So I do fight over and I mdhara mwana wangu, if I die fighting for your future, let it be. Let it be. But atingarambe tichingobirwa nevari kumusoro vana vari mumastreet vachitambura. No, we fight. Winning a battle doesn't mean that you have won the war. So I will continue fighting. Do you see the efforts that you're putting getting you anywhere? Because, you know, like for instance, when you were arrested, mostly people who are not even in government were the ones who were sending out that message that you're a street kid, that you know. On that B, you know social media, the regime has got Varakash. Even himself, he dares to express that one. Varakash social media, meaning that they are the same ones who can do that. But I'm not a street kid. I was never born a street kid. I've got a family, so how can I be a street kid? Only Varakash. So that they say, we must street kid, we say, I quit kuti vamwe vari mustruggle vaiteka feel tikutamba mustreet kid hana basa and va-intimidate vamwe vese. They try to intimidate that. No, like this persecution is to intimidate that. If you do that, you see, you're getting to have 25 days in remand and be tortured like this. So like now, thanks for this, I'm not going to stop. After being beaten, intimidation, they've hardened me enough. The 23 days that I was in prison, mostly they've not hardened me alone. There were prisoners even there. They now know the truth. Thank them for letting us to prison. But there were 1,000 prisoners in D class coming to me, discussing with them. So thanks for them. After torturing, they sent me to prison. Everyone in prison, I think, that's the current situation in our country. Out of 1,000 inmates in D class, but no socialize now, more. But I got now. Put up that the current situation in our country. Again, the conditions in the prison, alone that is also cheat. Share more on the conditions. In prison, I don't think COVID exists to them. Talk about hospital. From hospital, straight to prison. Even sanitize, nothing. Waste being tested. Tungono can't come prisoners. On my side, those who do it, I test. Tabuda tituna munya. Tangono kandwa. Muneva 1,000. Atina kutestwa. Pangwe munya ani COVID wangwe ndinayo. Atina kutestwa, atina mwensi overside mutizo dinayo, tanosanga na 1,000. Social distance, hakuna chini chocho mujeri. Ndio chini jisipo za chosi. Because in a cell, let's say 10 meters by 5, around 100. There's no gap, gap. Let alone ablution facilities. But same cell, though the same cell, yamujigira sub. Iyo inema row switch amduona. In same cell. Mascat munovarwa muri 1,000 per space inenge 20 meters to 10 meters. It's 20 by 10
200 square meters. More 1,000 stay there the whole day. On that, dobane toilet in a 3 seats. It will share 1,000 the whole after from morning till around 3. Toilet in a 3 seats. D class, I know you're C class and number experience. D class, 3 seats. I will share 1,000 during the day. So how do you get the energy and the will to go through 23 days in that particular kind of setup? And Mwonzora is by grace of the God that we are fit and strong. Now, taisanga nazo. Munogara mvura. Toilets are blocked. The plumbing system is not working. It's by grace of God. 3 showers. There are 3 showers which are being shared by 1,000 again inmates. 3 showers. Cold water? Cold water. 3 showers. Is the water even coming up? Sometimes it's not that every day. What is there? Per day, like that day, 2 hours is done. On that 2 hours, there's fight for bathing. There's fight for water in the buckets. So this water is being shared, both sided. Man, on to my lunch, West Captain Jagat, it's a torage cup. On to my lunch, that's not chain. I was going to gaze, and I'm going to disco porridge, sada. And the same lunch, because I couldn't avoid it. I sugi. Mona, Papa Kujika. When my bin about 1 meter long around my bin. 3 my bin and no sad. No 1 bin, half beans, half water. No salt, no cooking oil, nothing. They are going to be saved for 1,000 inmates. 1,000 inmates eating that food. Porridge, no sugar, no salt, nothing. The other day they had to compromise putting jam, red jam, with some porridge. Jam we need kutapira karina kosa kama gwana sugar imomo. My conditions are more. I think. But then you say you're tough and you want to go back to that. On my side, I'm ready for that. Even that I'm ready to go to go there. In short, I'm ready to die. For me to die, even digital Buddha Banaba, they can just kill me. It's better whether they kill me in prison, they kill me at home, they kill me anyway. It's the same. Me, I'm ready to die. Whether the condition they put me in prison or not, I don't care. There were people who fundraised and who managed to see that while you're in prison, your family was being taken care of. What words do you have to those people? I would like to thank those people. I got 10 Bambir Bamwari. And I went back here. Wakwaza kubatsira mhuri yangu ndiri mukati. Wakwaza kubatsira inini wacho. Nemhuri yangu, even my parents. I would like to thank them and I would like God to bless them. Mwari awedzere pawakakamura uchindipa. I would, and then do what this and even if I don't know them, I will continue to cherish them. Munya, your last words as we close. What would you want to share to your government, especially people, to your government and to the people of Zimbabwe? I want to thank people of Zimbabwe for supporting me nekubatsira pafamily yangu ndiri mukati meusungu neni wacho. Ndinovatende kuti Mwari dai varamba vane mwoyo wakadaro vachindisusikidza kusvika marwadzo apera. Kusvika kurwadza kwaita sei kwapera. Marwadzo andiri kutaura aya nhasi mapeni andiri kuhila, but marwadzo eupenyu hwatiri kurarama vane vemuZimbabwe vatiri kufira tichitambura, tichikuwadzwa, tichichema siku nesikati. Dai Mwari angochiti zvichiperawo. Thanks. To your government? My government, very excellent. The government of Zimbabwe? The government of Zimbabwe,
Your government is not Yes. The government of My Zimbabwe. president. The government of Zimbabwe, I don't anything to say. Handina chandinogona kunge ndichitenda because kubudikidza kwemapurisa chaiyo chaiyo ndo akasvika pakuti tiende kurimandi. Mukadzi womupurisa cheche akasvika pakuoma akabvunzwa nemajistrate zikanzi iwe hauna kubereka here unosvika kuti vana vadaiso watadze kunorapwa wari panze. Akataura kuti vanhu ivo vanogona kutiza pamwe vane hama dziri kunze vanogona kutiza tikasazoona vanhu ivo ende vanogona kunofurira vanhu vari panze kuita unga zvavaita zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Ndo pandakachema muri mukoti ari mupurisa anga ari aiwo wedu. Saka I don't temper those people. Never. 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 Your last words to the people of Zimbabwe and to your government. I will start with the government. Chikumbiro changu hurumende chakati wandei. One, problem yatinayo munyika kuti even economy nechi is the dispute of 2018 election. We are having an illegitimate government. So the government should start from there. Yatangiro ipapo. Then economically we will be fine. So chimo changu ndito akagadzira that political dispute ya 2018 election. Iyo first. I think it will solve everything out. And we know my reforms, the legs of the reforms and everything. So it's after those disputed 2018 election, of which those elections, I think don't but those 2018 elections are a disputed one, and that's the cause of this problem. So I would like the government to look at it, the current government, not the current government, the illegitimate one. Well, to me, I can say the illegitimate government one. To look at first some 2018 elections. From there, they will have an answer. Then the people of Zimbabwe, to all those who helped me, while at least I was suffer torture, I would just want to thank you again. Kunevamu, stay strong. New Zimbabwe is coming. Just support us in any way to fight this regime. I would like to see them. New Zimbabwe is coming. Definitely New Zimbabwe is coming. Hanzi kana ngoma yororisa yakubaruka. Kana makata orwadza kukwidza pani matero. New Zimbabwe is coming to all the people of Zimbabwe. Thank you very much for joining us here on the situation right now. And we were listening to the tale that is so heart-wrenching. The matters that affect and afflict our nation. We ask ourselves as a people, as a nation, what would it take for us to reach that place we call home? Where everyone's views matters regardless of their political persuasion. Where justice is not only done but is seen to be done. Where even those that we don't agree with are allowed decency, justice, and humanity. What will it take for us as a nation to go through or past the internal hate and violence that the nation has seen and known? You heard the tales yourself. How do we as a nation, proud as a nation, fail to deliver basic health care for persons clearly in pain, visibly swollen the legs, as you could see from the pictures that we showed you, from 2 p.m. to 10 a.m. the following morning without administering any medical help?
Is this the nation that we want? Is this the nation that we should call Zimbabwe? The situation right now is the platform where we allow everyone to be heard, regardless of their political persuasions, religion, or sexual orientation, race, color, or creed. We are an alternative voice. We are a platform for alternative views. We are the best. Follow us on our Facebook page, HStvZim, on our YouTube channel, HStvZim, and on our Facebook page, at HSTV News. And I am your host, Dara Blessed Mhlanga, at BB Mhlanga on Twitter. Until next time, this is the situation right now. We are Zimbabwe. Thank you. Till next time.